Displayed like diamonds in Hong Kong's pharmacy windows, this product is worth more than gold. A medicinal mushroom, an elixir of youth, an aphrodisiac prized by the Chinese. Its trade involves hundreds of thousands of men, women and children, and every year it represents billions of euros. This is its story. Harvested on the Tibetan plateau and in the Himalayas at an altitude of 5,000 meters, the cordyceps, Yarsagumba in Tibetan, is a strange creature, half plant, half insect. Every year, thousands of villagers risk their lives, braving the cold, wind and snow for months on end, for a hidden treasure that's as rare as it is unusual, and which nurtures incredible dreams. In order to survive, Suga Lal has to mix dung with soil. He's a farmer. He's done this all his life, helped by his wife Moti and their two sons, Raj and Surendra. Suga Lal lives in Urikot, a village of the Dolpo region in western Nepal. These communities have always relied on barter, but with the arrival of new consumer goods from the outside, their way of life has changed. They now want more than just the bare necessities, and for that, they need more money. After several days of preparation, Suga Lal and his family leave in May for 2 whole months to collect Yarsagumba. In Nepal, a dot of butter on the forehead and a white scarf are traditional blessings for their dangerous journey into the heart of the mountains. The streets gradually empty. Suga Lal isn't the only one to be going. The whole village is starting out on a strange migration. The mountains are dangerous. Not all of them will make it back. Suga Lal knows it. So before facing 2 months far from home, he prays one last time for protection. Accept this life and spare our family.
same scene throughout all the Dolpo villages and the surrounding valleys. The mules are loaded, houses are shut up, ready for the hunt for Yarsagumba. It's a never-ending procession from every village, a true gold rush. Some will walk for 8 to 10 days before reaching their destination. The whole mountain is in motion. Every springtime, the Dolpo Mountains become a real El Dorado. Schools and public services close down. Monasteries are deserted. It's said that in some villages there aren't even enough able-bodied people left behind to burn the dead until the pickers come back. Suga Lal, like the others, hopes to earn a year's wage in just 2 months. Dhanchandra isn't leaving his village yet. He's not a picker, he's a trader. He's also extremely busy preparing for the Yarsagumba season. He gives money to his men so they can travel the mountains and buy the precious product. Dhanchandra doesn't work alone. He has to pay large sums of money in advance, tens of thousands of euros, to buy the Yarsagumba. He works for Danu, a rich exporter who lives in Kathmandu. अहिले त निश्चित छैन त रेटको निश्चित छैन अनि यार्चगुम्बा पनि अब अहिले हिउँको कारणले गर्दा धेरै पाएको छैन माल त अहिले राम्रो छ दाइ राम्रो छ हजुरको अनुसार सामान हुन्छ दाइ ए ल ठीक छ भाइ अब खुसी लाग्यो भाइ भगवानको आशीर्वादले गर्दाखेरि राम्रो भयो ए ल त्यसो भए ल एकदम राम्रो हो भाइ अनि सामानको चाहिँ अनि राम्रो विचार गर्नु है भाइ अब तिमीलाई सबै कुरा थाहा छँदै छ क्वालिटी विचार गरेर अब राम्रो गर्नु है त भाइ हजुर त्यसको लागि चिन्ता नमान्नुहोस् दाइ भइहाल्छ दाइ ढुक्क बस्नुहोस् दाइ तिमीले के गर्नु पर्यो भने ती पैसा चाहिन्छ भन त म फेरि छिटो पठाउनु पर्ने हुन्छ पैसा जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ In Kathmandu, Danu is reassured the Yarsagumba season is underway. In May and June, Dolpo's population increases 6-fold with the arrival of over 60,000 Yarsagumba pickers. Camps sprout up all over the valleys. After a 2-day walk, Suga Lal and his family arrive at the Banga camp at an altitude of 3,800 meters. Provisions are either carried on men's backs or loaded onto mules.
Today, the Banga camp wakes up in sorrow. Death is on the prowl. Young Raj becomes conscious of the danger. जब हिजो लुट्यो हैन त्यो भिरबाट खस्यो देखिसकेपछि अब त्यसलाई अब लोकल औषधि गर्यौं हैन बिचारा घरमा पनि त्यस्तै समस्या अब उसको दाइ एउटा कहाँ छ के थाहा छैन आमा छन् एउटा बुढी आमा छन् श्रीमती हजुरले देख्नु भएको छ अब बिहान एउटा छोरा लिएर गई त्यससँगै त्यो नारी अब कुनै अब पहिला अब हाम्रो भनाइमा हाम्रो भूतहरू हैन मसानहरू मान्छेहरूलाई लाग्यो भने चाहिँ कुनै झस्किन्छ कुनै के हुन्छ त्यही हुनाले हामीले लाग्यो कि भनेर धामी देखाउँदाखेरि अब धामीले भनिदियो के हेर लावा सबले हटाउँछ हेर यो तातै के चिन्नु हुन्छ ए मन बारे जेउरो तान अनि त्यहाँबाट के गर्ने अब त्यहाँ अब कुनै सुविधा नभएको ठाउँमा अब मान्छेहरूले अब साथीभाइहरू दाजुभाइ सबै लागेर हामीले अब जोड जुमा गरिकन आफू मरेर भए पनि अब यहाँसम्म पुर्यायौँ उनले के कुनै खानापिनाको लागि पनि हामी दुःख कष्ट ज्यानै त्यागेर भए पनि गर्नु पर्यो अब काम झेल्दै भोग्दै हिँड्नुपर्छ त्यही हुनाले अब भाइ भतिजो त्यहाँ बिहान गयो अस्पतालतिर अब हाम्रो 16-17 जना आफ्नै गाउँका दाजुभाइहरू यही ठाउँमा हामीले गुमायौँ For Dhanchandra, the trader, it's time to leave. Like his men, he's off to buy the best Yarsagumba he can find. ल त घरतिर राम्रो गर्नु है मेरो चिन्ता नमान्नु घरमा माथि म ज्याबै गर्छु घर मात्र राम्रो गर्नु This year, Dhanchandra is taking his camera with him. He wants to photograph the gold rush that has drastically changed the region in the past 10 years. मैले सानो हुँदैछम्म बुवाले सानो साउसाउ जाने अनि गाउँमा 2-4 पैसा ल्याएर गाउँमा आएर त्यसो गर्दा गर्दै बुवाले त्यो गर्दा गर्दै हाम्रो धनु बुढासँग एउटा सम्बन्ध राख्नुभयो नेपाल लिङ्क जोड्नुभयो लिङ्क जोडिसकेपछि त्यो लिङ्क बिस्तारै मैले त्यो कारणले गर्दा उनले मलाई विश्वास मान्यो अहिले त्यही विश्वासको कारणले गर्दा उहाँले मलाई पैसा त्यो दिनुहुन्छ अनि मैले खरिदेर उहाँलाई दिनु काम गर्छु While Dhanchandra moves into the mountains, the men at the Banga camp meet to discuss their secret hunting grounds. Yarsagumba is a victim of its own success and is increasingly hard to find. त्यसलाई पुन्दुवाको खोला भन्छ त्यतिबेला अलि डर हुन्छ अनि खस्यो भने हिमालको पानी ढुङ्गामा ठोक्दै मारिहाल्छ यहाँबाट गइसकेपछि यसो ठ्याक्कै यस्तो ढोका जस्तो देखिन्छ यो त पस्न साथ अनि यहाँसम्म गएर किरा टिप्छ यहाँ ठुलो फाँट छ यहाँ पनि किरा राम्रो हुन्छ त्यहाँबाट पनि जान्छ त्यो टाङटुङ्गे जाने बाटो सिधै यो खोल्साबारी सानो अर्डर मैले बनाएको छु यो चाहिँ त्यहाँको छेउछाउको अलि कम किरा हो अहिले ल्याएको एउटा किराको यो पनि हो यो हाम्रो जगदुला कसैले थाहा नभएको मैले पत्ता लाएर म आफै गोप्यमा जाने गोप्यमा खन्ने आउने ठाउँको This is Raj's initiation season. He's going to learn everything from his father. But now, his little brother Surendra is bombarding him with questions. त्यो यार्जागम्बा भनेको च्याउ हो कि किरा हो यो च्याउ हो न यो किरा हो न दुवै मिक्सकट भएर न यार्जागम्बा भनिन्छ यसलाई चाइनिजमा लिन्छ अनि बेच्छ चाइनिजहरू औषधि गर्छ न त्यहीको पैसाको अरू यो गल्ने चिया त्यस्तो मालहरू नि आउँछ खेला दादा हुन्छ दुध दुनिया आकाम्नु छ छौ ओहो याइ
Underground, at an altitude of around 4,500 meters, lives a vulnerable little caterpillar. Melting snow and rain soak down into the ground, carrying the spores of a formidable killer mushroom, Ophiocordyceps sinensis. It invades the caterpillar's body, gradually devouring it. But the fungus soon feels cramped in this small cavity and bursts out through the insect's forehead into the open air. The Yarsagumba is born. Even after all these years, Dhanchandra is still fascinated by the winter worm Yarsa and the summer herb kumbu. It's one of nature's mysteries, a caterpillar that becomes a herb with the coming of summer. Legend has it that it all began when the owner of a yak caravan, returning home from an exhausting journey, noticed that the animals who fed on this strange herb recovered better. That was 1500 years ago. From then on, Yarsagumba was reserved for Chinese emperors. Back at the Banga camp, the early risers are off to try their luck. But Suga Lal has decided to take his family up to a higher spot. Hoping to find more Yarsagumba, they climb up to 4,200 meters and the Tirtha camp, where vegetation is sparse. अब एक गएपछि अर्कोले कमायो मलाई त भएन अब म त त्यो गरिब स्थानमा रहन्छु मैले खाना पाउँदैन मैले लाउन पाउँदैन भनेर अब एक हिरेपछि अर्को हिर्छ सब हिरिहाल्छ वनतिर अब यो सिजन भन्ने यार्सगुम्बा टिप्न आउँदाखेरि त 2 महिनाको त कोही लाखौं कमाउँछन् त्यही कमाउँदाखेरि त बतु खेतबारी बाँझो राखेर पनि म लेकतिर हिर्छु भन्ने विचार गरेर This is how Yarsagumba is picked, bent over double from dawn to dusk, with only a few corn cakes for sustenance. Every inch of ground is searched. If the Yeti exists, it's sure that Yarsagumba pickers would have found it a long time ago. Raj's initiation is about to begin. थाहा भयो पुरा ल ठीक छ अब खोज वाह यो ओके नै मैले त पाउन त पायो राम्रो हेर्नु त अनि त यस्तै छ यहाँ हाल्दा यस्तो राम्रो हेर्नुपर्छ के यस्तो घाँस फरक भयो हेरेर भेट्छ अनि बल्ल अनि चिनिन्छ के थाहा भयो यतिसम्म मात्रै माटो भित्र हुन्छ यति बाहिर देखिया हुन्छ
यो घाँससँग राम्रो नहेरेपछि यो घाँससँग चिनिँदैन के Parents bring their children along because their eyesight's better. They hope that way they'll find more Yarsagumba, but at 4,500 meters, it's not an easy job for a 12-year-old. Raj knows he's got a lot to learn. You need an expert eye and a gut instinct for Yarsagumba to find it amongst this tangle of twigs and shrub. In a neighboring valley, Dhanchandra makes a break in his endless journey. He got bad news. धनुदाईबाट पहिला ल्याएको पैसा सबै व्यापारमा लगानी भइसिद्धियो अहिले घरमा कुनै पैसा छैन अस्ति भर्खर जुफालमा धनुदाईको रु 10 लाख रुपैयाँ चोरी भएको रहेछ तुरुन्तै आउनु घरमा आउनु होला भयंकर गाह्रो छ पैसा जस्तो कुरा यो पैसा जस्तो कुरा धेरै गाह्रो छ यो यार्चगम्बु व्यापार गर्नु किन भन्दा अरु धेरै कामहरु गर्दाखेरि त काजी प्रमाण हरेक कुराहरु गर्न सकिन्थ्यो यार्चगम्बु भनेको एउटा विश्वासको आधारले मुख हेरेको र यति जना मान्छे छ भनेको आधारले मात्र हामीले पैसा दिनुपर्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दा अब चोर्ने ढाड्ने ठग्ने प्रक्रियाहरु धेरै भइरहेको छ हैन जस्तै उदाहरणको लागि अब यहाँ औल ज्याममा चाहिँ हाम्रो यही जगदुल्लाबाट जुम्लाको गडी गाउँको मान्छेको 2 जनाको लास छ गडी गाउँको मान्छेबाटै पैसा लाग्यो उले यार्चगम्बु त्यही मान्छेको यार्चगम्बु लगेर गएर घरमा त्यसको यार्चगम्बु राति चोरेर पालबाट अनि त्यो ल्याउन जाने सिलसिलामा चाहिँ त्यो दुवै जनाले त्यही मारेर खोलामा फाल्दियो Yarsagumba provokes greed and envy. In some Dolpo inns, tents pitched at the intersections of mountain trails, you can have some rather unpleasant encounters. जन जाऊ भने बेला जन गाडी आउने गाडी त्यसपछि त्यो झोलो चाहिँ राखी तर खाने चीज हो हैन के हामीले अब उले खानु पर्छ उले हामीले खायो भने बर्बाद हुन्छ के भने सर तल एउटा जै थियो हैन त्यहाँबाट आइयो र जेठन 2 पत्र रसी हनले त्यो खाइयो खाउँदा यो नरी ठक्कर खाँदा खाँदा सर हैन 150 बोटी हो मेरो हैन यस्तो हेमा हाल्या थियो किन यस्तरी हेमे हाल्या थियो यस्तो गबद्दैछु ठ्याक्कै पछाडी खोले लियो मैले थाहै पाइन सर को लियो अब थाहै छैन एक डेढ महिना भयो हामीको लगभग वैशाखको 28 त्यो घरबाट आएको टिभरी लगिहाल्यो सर अब हेइदै पुरो पाइन्न सर अब घर जाउनी छ रित्ते क्यारी जाने सारै समस्या छ सर क्यारी क्यारी समस्या भइसक्यो सर It's been a month since Suga Lal and his family left Urikot. At the Tirta camp, Raj continues his apprenticeship. अब यसमा यस्तै गरेर छोरा ए बुर्स नि ल बुर्स यसो गरेर लगा राम्रो किसिम नमाचेर लगाए हुन्छ फेरि यो किरा माच्यो भने फेरि बिग्री हुँदैन अब यो सिङतिर पनि गरेर हो त्यस्तै हो त्यो गर्दाखेरि सिक्नुपर्छ छोरा सिकेपछि फेरि आफूले सब कम जानिन्छ Nepal accounts for less than 2% of Yarsagumba production. Most of it comes from the Tibetan plateau. It used to be common for a picker to collect 100 pieces a day, but since China's economic boom, demand has steadily risen, just like the number of pickers. It's now quite an achievement to find 10. छोरा यार्चगम्बु कहाँ छ देख्दैन
देखि चिने अब खन्नु सक्छ है सक्छु अब वनमा त पाखामा सब तैँले खन्नु सक्छ हैन सक्छु शाबास एकदम तकरा खन्नु है Suga Lal's demons have caught up with him. He's given in to the temptation of gambling. भैँसी किन्नु पर्यो अब के भयो यस्तो पचास % मान्छेको लागि धेरै राम्रो छ धेरै कमाएको उनले सही लगानी गर्छ कम खर्च गर्छ पशुवस्तु अनि घर बनाउँछ पशुवस्तु गर्छ त अब व्यापारहरू गर्छ तिनीहरूको लागि राम्रो छ 50% मान्छेलाई आज धेरै पैसा कमायो आज ठुलो खर्च गर्यो सही लगानी गर्न नसक्ने खर्च गर्न सक्ने मान्छे तास जुवा खेल्ने पारा खेल्ने मान्छेलाई उनीहरू पैसा कमाउनलाई ज्यान दिन्छ मन मात्र ठुलो बनाउँछ खर्च ठुलो गर्ने बानी पसाल्छ भोलिपल्ट कतैबाट आउने ठाउँ छैन जागिर जस्तो महिनाको आइरहदैन At 4,500 meters on the other side of the pass, Dhanchandra finds refuge in an inn in Putali. बिसको माल एकछिन तपाईँ चुल्ला मसँग 5 2 7 20 7 27 मिलेन है कसरी मिलेन कहाँ मिल्यो तपाईहरु अहिले बिस्तारै खेल्नुहोस् न है त म धेरै टाढोबाट आएँ मलाई धेरै थकै लागेको छ गइगयो हैन सुन्नुस् हैन तपाईँ नमस्कार नमस्कार राम्रोसँग जानु है एक जग्गा म कहिले पाउने भयो जीवनपट्टि कहिले पाउन नसक्ने भयो त्यही भएर टिप्न नसकिने पैसा अब ऊ हुने भयो दिनको डेली भइराख्ने भयो होटलमा त्यो धेरै जसोले पैसै तिर्छ परिवार पैसा नभए चाहिँ कहिले काहीँ यार्सगुम्बा दिन्छ धेरै अलि ठिकै छ भनेपछि 150मा हुन्छ त्योभन्दा अलिक कमै छ भने 100मा भयो त्यो राम्रो एकदम मोटो खालको ठुलो छ भने चाहिँ 300 त्यस्तै हेरिमा हुन्छ अब 150 को लागि रक्सी पाइन्छ मोमा पाइन्छ मासु पाइन्छ सबै पाइन्छ As Dhanchandra sets off again, Suga Lal and his family are crossing the Thieves Pass 5,500 meters above sea level. They'll have to pick higher up and further away to earn back what their father lost at dice. Lake, they make offerings to the gods. Oh, please make sure we have a good harvest. हाम्रो काम सफल गरिदिया
जस्तो गरेर गोसा यहाँ तो नारायण साई तैले जसो गरेर राम्रो रूपसे गद्दे भगवान It's full moon, and the hunters have organized a gathering in the middle of the valley, 4,100 meters above sea level. They've come to relax and play for a few days in memory of one of their colleagues who died 3 years ago of exhaustion. Suga Lal and his family have arrived at the overhang camp. We're well into June, but at 4,600 meters, it's still freezing at night. As the snow melts, it reveals new hunting ground. Suga Lal leads his son towards the peaks. Although Raj is getting a good eye for Yarsagumba, he still lacks experience in the mountains. It's getting late. The weather's changing. They take cover in a cave. Life's fragile up here. In order to survive, people help one another out. The last person to stay in a cave always leaves wood for the next visitor. It's the beginning of summer, but snow has covered the harvest areas and stops work for several days.
7 weeks after leaving home, Dhanchandra has crossed half a dozen 5,000-meter mountain passes and arrives at the overhang camp. कलर त ठिक छ अलि माल सानो रहेछ टाउको समाएर गर्ने अब हैन लोतो सोतो अनि त्यो मिलाउनु पर्यो है हुन्छ त्यो बुझ्छ हैन हुन्छ ल त गर्नु त है त 8 9 10 13 14 73 74 20 21 ल 21 बुटी रहेछ इक्वल टु 18,150 हजुर हजुर ल ठिक छ ल त है त ल ठिक छ ठिकै छ टिप्दै गर्नु होला हैन पैसा जति छ मलाई दिनु होला हजुर हुन्छ फेरि तपाई पनि आउँदै गर्नुहोस् हाम्रो पाले यही नै हो चिनी हाल्नु भयो तपाईले 19,000 लैजानुस् 850 रुपैयाँ तपाईहरु पछि के गर्नु होला है हुन्छ हुन्छ अनि हजुर बन्नुस् हजुर ल ठिकै छ आफ्नो मान्छे भेटघाट भयो परिचय भयो एकछिन पोज फोटो लिउँ है त तपाईहरु फोटो खिच्छु हुन्छ ल त ल बस्नु होला हुन्छ आउनु फेरि माया नमानौ If the weather's bad, there's always the movies. It costs 1 Yarsagumba to get in. Raj and the other children are happy. They get to play for a change. It's business as usual for Dhanchandra. राम्रै छ तपाईले हाम्रो सबभन्दा कलर राम्रो हुन्छ चाहिन्छ कि मलाई खास चाहिने यस्तो मात्र हो हैन यो कालो छ त्यति अब तल गएर रेट पनि त्यति पाउँदैन हैन यो कसरी दिन सक्नुहुन्छ मलाई ल 300 त भनौं हैन ल त अरु ग्रुपको भए पनि खबर गर्नु होला म लिन्छु जति चाहिँ पनि दिन्छु है त सामान चाहिँ अब त्यस्तै रेट तपाईले थाहा पाइहाल्नु भयो यो भन्दा बढी हुँदैन है त ल हुन्छ म सानैदेखि यारचङ मेरो बुवासँग गएको थिएँ म 11 वर्ष हुँदाखेरि मेरो बुवाले मलाई बोकेर समातेर यहाँ यारचङको टिप्न ल्याउनुहुन्थ्यो खाना पुग्दैन त्यो कारणले हामीले यारचङ टिप्नै पर्ने भएको कारणले गर्दा सानैदेखि हाम्रो बुवाले टिप्ने काम गराउनुहुन्थ्यो कस्तो राम्रो है खोल्नु कस्तो राम्रो छ है कस्तो ठुलो है ठुलो राम्रो कस्तो राम्रो छ है च्याउ त एकदम राम्रो खै हात अब माछाउला है नमाचे नहोला राम्रो राम्रो झोलो बन्द
Thanks to his sharp eyesight, Raj is now better than his father. Children here help to support the family from the age of 12, paying for the school books, pens, rice, oil and salt bought in from outside. Next year, his little brother Surendra will be lending a hand too. In the meantime, Raj still has to tend and clean his harvest in order to get the best price. भाइ कहाँ आएको यार्चगुम्बु टिप्न आएको तिम्रो यार्चगुम्बु मलाई देखाउन सक्छौ सक्छु ल म जाउँछु है त हुन्छ ल जान्छु नमस्कार दाइ नमस्कार अनि के तपाईँको छोराहरूले यार्चगुम्बु निकै टिप्यो भन्छ त्यो सब तपाईँ आफैले टिप्नु भएको हो मलाई त धेरै पाउँदैन छोराहरू आज उनले धेरै पाउँछ च्याउ म त कति गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् म त 200 पाए दिने हो नदिने 180 गर्नुहोस् जे भए भयो अहिले लानु पर्ला हुन्छ ल 180 भयो है दाइ हुन्छ हुन्छ तपाईँ हाम्रो अहिले मात्र होइन फेरि सिजन गर्नुपर्छ ल ल ल है त ल त बिस्तारै जानु होला हुन्छ सर राम्रो जानु होला After 2 months away, Dhanchandra is back in his village. With his father, he's preparing the Yarsagumba for its next journey. The Yarsagumba is stored in the dark to dry, but not too long, or it can turn brittle and break. Its value would plummet, and 2 months of hard work would go down the drain. कति किलो 10 किलो भयो यसरी 10 किलो मात्र लानु पर्यो पछि 10 kilos. Its estimated value in medicine shops in China, 300,000 euros, 300 years' pay for the average Nepalese. Such a valuable load requires certain precautions. Kathmandu, the capital of Nepal, the Yarsagumba's first urban destination. Danu, the exporter who financed the harvest, is there to greet Dhanchandra. अनि तिम्रो विचारमा यो वर्ष यार्चगुम्बा सिजन कस्तो लाग्यो धेरै हिउँ परेको कारणले गर्दाखेरि यार्चगुम्बा सिजन चाहिँ अलि ढिलो भयो तर त्यसको क्वालिटी एकदम राम्रो भयो अनि क्वान्टिटी पनि धेरै भयो जस्तो लाग्छ हस् दाइ हस् हुन्छ दाइ र मैले 2055 सालदेखि यार्चगुम्बा व्यापार गर्न सुरु गरेँ त्यति बेला यार्चगुम्बा मैले सुरु गर्ने बेला 1 किलोको 20 देखि 25,000 सम्म रेट थियो तर अहिले यो यार्चगुम्बाको मूल्य बढ्दा बढ्दै किलोको 9-10 लाख रुपैयाँसम्म पुग्न गयो मेरो यार्चगुम्बा पहिला चाहिँ मैले लासा बेच्थ्यो अहिले 4-5 वर्ष पछाडि आएर अलिकति उता चाहिँ त्यति सेक्युरिटी छैन बीचमा अहिले 4-5 वर्ष पछि हङकङमा म कालुदाई मार्फत
हङकङमा म एक्सपोर्ट गर्छु हङकङमा चाहिँ एकदम सुरक्षित पनि छ दाम पनि राम्रो छ In Hong Kong, the Sheoguan district is home to shops specializing in Chinese medicine, where you can find some very strange things. Danu and Dhanchandra have come to sell their harvest to Mr. Fu, a Yarsagumba specialist.76年嚟香港，從中國大陸開始嘅時間嚟講咧，就以做比較平價嘅嘢，即係中藥材。所以而家集中精力嘅話嚟講咧，就做蟲草比較多啲。市場係咪啊？即係平均嘅話嚟講，每年做7至10噸嘅貨。所以喺個市場上嘅話嚟講咧，喺個收購啊、採購啊各方面嘅話嚟講咧，係有一定嘅影響性咯。The Yarsagumba goes through a metal detector to ensure that it hasn't been tampered with. यस्तो फलाम भेट्यो भन्दा सु गऱ्यो भन्दा कम्पनीले धेरै पैसा तिर्नुपर्छ यो 1000 पिसमा यसरी हाल्यो भने त्यो कति वेट भयो冬蟲草喺呢10年內個價錢增幅係超過20倍以上嘅，但係市場上嘅需求嘅話嚟講係越嚟越大，所以係供不應求。咁可想而知嘅話嚟講，蟲草喺個而家喺個人民中國特別是中國人嘅地方，對佢嘅認識係比較深嘅。OK 啊 ，very good 啊 ，OK，no problem，OK， Thank you. Almost 200 tons will be sold this year. That's a turnover of 5 billion euros. 係比黃金仲要貴嘅，最靚嘅蟲草。喘不喘呢？有一点。我看看你的脉。你是有点肺肾两虚，所以呢，我给你开个方补补水。Yarsagumba boosts the immune system, acts as a tonic, and even a doping substance. But in China, it's known mostly as an aphrodisiac. Whether myth or reality, Yarsagumba continues to enthrall. यो ट्रेन पार्लर हिउँ परेर कति राम्रो कुरो यो सुगलाल दाईको परिवारहरू यो ओडारभित्र सुतेको दाई त्यो ओडारभित्र त्यो ठुलो ओडार छ दाई त्योभित्र सुतेर यिनीहरू सर कस्तो राम्रो तीन सिङ रहेछ है तीन सिङ हुँदैन। Nowadays, it's the new emperors, rich Chinese and politicians who buy Yarsagumba. Along with their power, they naturally want a long life and the concubines to accompany it. Yarsagumba has replaced champagne at parties. According to Mr. Fu, it's popular not only because it's an aphrodisiac, but because it's an elixir of youth. In fact, it's good for everything. When everything's good, sex is good. And when sex is good, everything's good. The season's coming to an end at the Banga camp. The shaman's got no one to treat. नमस्ते अजय के खबर ल्याउनु अरु के खबर हुनु न तल अस्ति हाम्रो लडेको वीरबाटमा लडेको मान्छेहरु उ त लिँदै थियो त्यो मान्छे नेपालगञ्ज गएर मर्यो अरे धेरै जोर लाग्यो त अहिले उड्नु नसक्ने भएर बोकेर कुरो गर्नु न अलि गति भाउ सानो भाउ बोकेर खुरी डोखो लिएर गएको उही वर्ष अलि 30 सम्म पुग्यो होला त्यसै बित्यो है अनि आफू पनि जोई परिवार लिइ गएको टाढोबाट आएपछि धेरै याचुकम्बो धेरै मोल तर्कियो बढी भयो
टाढा टाढा मान्छेको धेरै आयो लुगा पाल्तर ल्यायो तातो लुगा छैन चिसो हुने लुगा ल्यायो एउटै ल्यायो फेरि दुईटा ल्याएको छैन ताबाट चिसोले त अनि मऱ्यो अरे कोही लोट्यो कोही के गर्यो चिसो त्यसै बिरामी भई मऱ्यो कोही ढुङ्गो लाग्यो कोही दाउरा टिप्नु गयो लोट्यो त्यस्तो गरी मरि जित्तियो के गर्ने खाउलो पिउलो भने आयो अब यहाँ मरेर जानु पऱ्यो. Although money from Yarsagumba is currently making life easier for some villagers, the future is uncertain. How long will this El Dorado last? How will Raj and his brother earn their living in tomorrow's world? यो च्याउ अब अहिले यति तमा दिनमा 3 पाउँछ भनेपछि यहाँको 10-15 वर्ष पछाडि एउटा च्याउ भेट्नुवाला छैन. नभेटेपछि हामी अब त्यस्तो पैसा कमाउन नसक्ने मान्छेहरू अब पैसा कमाउने ठाउँ छैन यो च्याउबाट कमाउने हो. यो 10-15 वर्ष पछाडि त यसको बिउै खतम हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लागेको छ कि